Paji, thank you so much speaking with the Brit Punjabi. How are you? Thank you, ji, Toda, Romel ji. I am very well. Paji, let's talk about you born in Punjab and tell us a bit about that, which city you born and when you move into the UK. I was born in Nabha, but didn't live there. So, because my father was an instructor at the National Defence Academy in Khadakwasla, Pune. So, the first 10 years of my life was spent in this army area, which was really, really very interesting. I loved being over there. The bonhomie between the different services was wonderful. And so I was there I was there with my family till 1962. And then my father moved to Shimla in 1962. I became principal of the Punjab University College in Shimla. So we moved over there, and I had part of my schooling over there in St. Edward's School. That was a very interesting time in Shimla. We used to trek about 3 miles with a big backpack of books on my back. Very interesting. And in the winter, we used to go to the only open air ice skating rink in Shimla, which we really loved and enjoyed. So, eighth standard, my mother decided to pull me out of the convent school because basically they were not teaching Punjabi. Even Hindi was taught only in the fourth standard. So she said कि माँ बोली आनी चाहिए है बोल तो सकता सीगा मैं समझ भी सकता सीगा but I could not write or read properly. So I was pulled out of the school. ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਸੀ at a height of about 5,000 feet because Shimla is at about 8,000 ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀਗੀ. So we spent the next nearly a year in Saproon. So my mother taught me how to write, read Punjabi properly. And the result was that the matriculation exam that I gave, Punjab University matriculation exam, I took Punjabi as one of my subjects. And by grace of God, I passed that. So I thank my mother now because now I can read the Guru Granth Sahib and all of that as well. So after that, my father became director at the Punjabi University, Patiala. So 1968, 1970, moved to Patiala. So Patiala ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ college and university education was done over there. And again, a very beautiful city. And Maharaja Patiala ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ. So in fact, Maharaja Patiala used to meet my father sometimes in Shimla. And whenever he met my father, he would touch his feet because my father happened to be his instructor at National Defence Academy, Pune. So, badi respect karta siga hamesha hi. So, politics aside, of course, that is completely different. And these days, आजकल the बच्चे teachers the respect नहीं करते हैं, which is unfortunate. So that was my time in Patiala. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ I moved to Delhi also. So ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. I worked for the export house over there. I did few other things and then I was selected by Godrej, multinational company. So I became their representative, the sales and executive representative in Amritsar. So Guru Di Nagari, Amritsar chale gaye. So that I really enjoyed. I was on my own. So I used to go regularly to the Golden Temple. The first day that I went to the distributor's place, because he had to take me around, and he said, Paji, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? I got there about 10 o'clock. ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ ਕਰੋ. Then we'll do the rounds of the shops. So, and then the first thing he would do ਕਿ ਚਲੋ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮੌਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ. ਤੇ of course ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ regularly. So I really enjoyed that. And then circumstances happened that I came to UK, that I came over here. And then I took up a job with Chubbs Security, which was in fact a similar company to Godrej because they had collaboration.
So I worked with Chubb Security for a number of years. And then after that, I changed. I became a Metropolitan Police interpreter for a number of years. I really enjoyed that as well. And then eventually got into business as well. But in between getting into business and my job, I managed to co-write two books. So one was Stories from the Sikh World, and this was published by Robert Maxwell's publishing company. And the other one was Adventures of Hanuman, which was published by BBC hardback publishings. And then I was fortunate enough to co-write and also act in a Radio 4 play on the partition of India. So this was some of my journey in UK. Yeah, I actually stayed most of the time in Ealing in London and used to go to the Shepherd's Bush Gurdwara, which is the historic Sikh Gurdwara over there. As you talk about your challenges and you talk about your business failure, not even once, twice, how you bounce back? So, in business, things go up and down sometimes. And it so happened that my business went down, mainly because I was supplying home furnishings, soft furnishings, to one of the biggest retail groups in the north, Rosebees and Fabric Warehouse. They had about 150 stores. So I had a partner in India, a very nice guy, and I used to import from there and supply ready-made home furnishings like curtains, cushions, throws to this store group and a few others as well. But then what happened was a chemical company from India came and they took over Rosebees and Fabric Warehouse. And they had some hidden agenda, I think, because within 1 year they had declared bankruptcy. So with that, my business suffered badly. So I decided to close it down and move to India. So I moved to India for about 6, 7 years, I think, trying to set things up over there. ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਯੂਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਟੇਕ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ ਐਜ਼ ਪਰ what somebody said that yes, I'll do this for you. But that's not the way things happen in India. So it was a journey. Life ਦੇ ਵਿੱਚ you go through many ਪੜਾਓ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ you make a lot of money, you lose a lot of money. It's part of life. So that's what happened in India as well. So eventually I had to come back. And it was impossible to come back to London because London, as you know, is very expensive. So opportunity मिली मैं कहा चलो फिर लेस्टर च अपने डेरे पाने हैं फिर. So लेस्टर च रहा. It was a tough time as well. But slowly and gradually, I built myself up. And Moving from Punjab to London, London to Leicester, and new journey started during COVID. You came an author as a writing a books. Tell us about that. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬੈਸਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇਮ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਸਿੰਘ ਟਵਿੰਸ ਟੂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਟਵਿੰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਦੇ MB ਫਰੋਮ ਦ ਕੁਈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵਰਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਮਿਟਡ ਐਡੀਸ਼ਨ they'll charge you 2,000 pounds. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਰਟ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਲਾਨ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਈ ਰੀਸੈਂਟ ਦੈਟ ਸੇਮ ਈਮੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਰੀ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਵਿਦ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਵਰਕ ਅਤੇ ਦ ਕੌਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਵਰਪੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ ਸੋ ਮੈਂ
ਚਲਾ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੌਨਸੈਪਟ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸੇ ਯੈਸ let me just say to you that I can't afford to pay you. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਟਰ ਟੂ ਬੀ ਅਪਫਰੰਟ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਪਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਵੀਲ ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ ਇਟਸ ਔਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਿਸ ਆਰਟ ਵਰਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਮੈਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਜੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਰ ਰੋਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਈ ਨੋ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੀਇੰਗ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਟ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐਟ ਦਾ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦੋ ਯੰਗ ਕਪਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਐਂਡ ਅਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ 3D ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਕੀ ਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਨਾਈਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪੋਪ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਨ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਕ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਮਾਈ 3D ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਅਤੇ ਦ ਸਿੰਘ ਟਵਿਨਸ ਆਰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਟੂ ਡੂ ਦੀ ਆਰਟ ਵਰਕ ਅਤੇ ਆਈ ਸੈਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਆਰ ਪੇਟਰਨ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਸੈਡ ਵਾਈ ਨੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੀ ਯੋਰ ਡਰਾਫਟ ਸੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਰਾਫਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੈਰੀ ਔਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫॉर ਅਬਾਊਟ 2 ਆਵਰਸ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਇਟ ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ ਅ ਬੈਗ ਹੀ ਸੈਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਆਈ ਵੋਂਟ ਰਿਵੀਲ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਦੈਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਫॉर ਮੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਟੱਚ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ himself wrote out another check for 5,000 pounds. So ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ and then ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ introduced me to a lovely lady called ਗੋਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਗੋਪਿੰਦਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਿਖੇਂਗੀ ਮੇਨ ਕਮੈਂਟਰੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਆਈ ਡੂ ਸਮ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੋਰ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੁੱਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ What's your main goal? What you try to achieve through writing the books? ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ so that we teach spirituality in a way that is not orthodox. So ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ Paji, finally, what's your message to people who are watching this? My message to people is very simple. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ups and downs ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ. There is no doubt about that. And we are carrying forward some of our previous lifetimes ਸੰਸਕਾਰ also. ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਚਰ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਅ ਬੈਟਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹੈਵਨ ਐਂਡ ਹੈਲ ਅਪ ਦੇਅਰ
ਹੈਵਨ ਐਂਡ ਹੈਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਆਰ ਥਾਟ, ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਡੀਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਦੈਨ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਅ ਮਿਸਟੇਕ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।